ஸோ அதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் தான், ட்ரிக்ஸா ஓகே. கிளிப் வச்சு கரெக்டாக நடு மண்டையில் ஒரு பன் போடுறாங்க. அதுவும் ஒரு ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எக்ஸ்ப்ளோர் வித் கீர்த்து. இன்றைக்கி நம்ம 5 minutes கிராஃப்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு சில ஹேர் ஹேக்ஸ் பார்ட் 2 தான் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்ட் 1 போட்டிருக்கோம். அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா மேலே ஐகார்ட்ஸில் வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ அதையும் ஒரு தடவை போய் செக் அவுட் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்கி பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் டேப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் 3 ஆப்ஷன் கேட்கும். அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போடுறேனோ அப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. ஓகே, நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஹேக் வந்து நம்ம வந்து பின்னுவோம்ல, பின்னுறது வந்து மேலேருந்து கீழே தான் பின்னுவோம். ஆனால் இதில் வந்து கீழேருந்து மேலே பின்னுறாங்க. ஸோ இது ஒர்க் அவுட் ஆதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been here to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. ஸோ இதை பார்த்துருப்பீங்க. இது எனக்கு சுத்தமாக வரவே இல்லை. அப்படியே வந்தாலுமே வந்து இது ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இதை போட்டுட்டு நீங்கள் வெளியிலலாம் போக முடியாது, ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இதை போட்டுட்டு நீங்கள் வெளியே போனாலும் ரொம்ப முடி வந்து சிக்காயிரும். ஸோ இருக்க முடியும் வந்து போயிடும். ஸோ இது வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகலை. ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணாதீங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம 0 out of 10 தான் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் ஹேக் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. ஸோ நம்மளோட செகண்ட் ஹேக் வந்து என்னன்னு எனக்கு வந்து சொல்ல தெரில. நான் இங்கே வீடியோ போடுறேன்ல, அதில் பாருங்கள். ஸோ இப்போ இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car, hit the button, drive real far, but that record only die. Oh, I'm dreaming of you, I dream of a new day. Fight in the dark till we see the sunlight. My love, it's you and I. Close, close, who could that this far? So reach for the stars, 'cause we're aiming high. ஸோ இந்த ஹேக் வந்து சூப்பராக இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு லேயராக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ இல்லை வெளியவோ எங்கேயோ போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹேர் ஸ்டைல் போட்டு போனீங்க அப்படின்னா அது வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு நம்ம 10 out of 10 கொடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம தேர்ட் ஹேக் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to
நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஹேக் வந்து ஒரு சாதாரணமான கேட்ச் கிளிப் வச்சு கரெக்டாக நடு மண்டையில் ஒரு பன் போடுறாங்க. அதுவும் ஒரு சூப்பரான ப்ரொஃபஷ்னலாக போட்ட பன் மாதிரியே இருக்குது. ஸோ இது ஒர்க் அவுட் அதான் இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is. ஸோ இந்த கொண்டை வந்து சூப்பராக இருக்குது. நிஜமாகவே ப்ரொஃபஷ்னலாக போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் என்ன, அந்த கேட்ச் கிளிப் இருக்குல்ல, அந்த கேட்ச் கிளிப்போட ஷேப் பொறுத்து நம்மளோட கொண்டை வரும். என்னோடய கேட்ச் கிளிப் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது போல், அதனால எனக்கு ஓவல் ஷேப்பில் ஒரு கொண்டை. ஸோ இந்த ஹேக்கும் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கும் நம்ம 10 out of 10 கொடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம 4th ஹேக் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். These skies have a different light, why noise it keeps me up. ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஹேக் வந்து போனி வந்து ஹை போனி போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கீழே இறங்கிட்டே வந்துடும். ஸோ அதுக்கு ஒரு சில ட்ரிக்ஸ் தான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது ஒர்க் அவுட் அதான் இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். Oh my baby, got me staring at you, so I'm crazy. Won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. ஸோ இது ஓகே, ஓரளவு ஹை போனி மாதிரி தான் தெரியுது. பட் இது நிற்குமா நிற்காதாங்கிறது தான் எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து 8 out of 10 கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹேக் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். ஸோ நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஹேக் வந்து ஹீட்லெஸ் கேர்ள்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இப்போ இது ஒர்க் அவுட் ஆதா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். These skies have a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. 1 hour later. ஸோ இதோட ரிசல்ட் வந்து இப்படி தான் வந்திருக்கு. ஸோ ரொம்ப கேர்லியாக இல்லாமல் சும்மா லைட்டாக அடியில் மட்டும் கேர்ல் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுவும் வருது. ஸோ நம்மளோட ஹேர் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி டைப் பண்ணிவிட்டு ஓவர் நைட் வச்சுட்டு காலையில் நம்ம வந்து இது பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா வரும். நான் வந்து ஒரு 1 hour வச்சேன். 1 hourக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு தான் வருது. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவ்வளோதான். இது வந்து சூப்பராகவே இருக்குது. இதையும் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதுக்கும் நம்ம வந்து 10 out of 10 கொடுத்துடலாம். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த ஹேர் ஹேக்ஸ் வந்து இதோட முடியுது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.